Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the first part of our lesson series from the book titled Arabic Language for Beginners. I am Mudaris Sulaiman Ali. Happy listening. حوار بين المعلم والتلاميذ. حوار بين المعلم والتلاميذ. حوار. This is a conversation, a dialogue. بين المعلم, between the teacher, والتلاميذ, and the learners. حوار. This is a conversation, a dialogue. بين المعلم, between the teacher, والتلاميذ, and the students. لعلك فهمت. I hope you understand. ما شاء الله. المدرس. ما اسمك؟ يبني. المدرس. ما اسمك؟ يبني. المدرس, teacher. ما اسمك? What is your name? يبني, my son. المدرس, teacher. ما اسمك? What is your name? يبني, my son. محمود. اسمي محمود. يا مدرس. اسمي محمود. يا مدرس. اسمي محمود. My name is Mahmoud. يا مدرس, teacher. اسمي محمود. My name is Mahmoud. يا مدرس, teacher. السؤال. ما اسمك؟ يبني. الجواب. اسمي محمود. يا مدرس. السؤال. ما اسمك؟ يبني. الجواب. اسمي محمود. يا مدرس. لعلك فهمت. I hope you understand. ما شاء الله. المدرس, teacher. ما اسمك؟ يا ابنتي. ما اسمك؟ يا ابنتي. ما اسمك؟ What is your name? يا ابنتي, my daughter. ما اسمك? What is your name? يا ابنتي, my daughter. حميدة is responding. اسمي حميدة. يا مدرس. اسمي حميدة. يا مدرس. اسمي حميدة. My name is حميدة. يا مدرس, teacher. اسمي حميدة. My name is حميدة. يا مدرس, teacher. Remember, if you are asking a single male person, you should say ما اسمك. ما اسمك? What is your name? ما اسمك? What is your name? Or simply put, ما اسمك. ما اسمك. And if you are asking a single female person, you should say ما اسمك. ما اسمك? What is your name? ما اسمك? What is your name? Or simply put, ما اسمك. ما اسمك. لعلك فهمت. I hope you understand. ما شاء الله. السؤال, the question. ما اسمك؟ يبني. يا ابنتي. اسمي حميدة. يا مدرس. السؤال. ما اسمك؟ يا ابنتي. الجواب. اسمي حميدة. يا مدرس. السؤال. ما اسمك؟ يا ابنتي. الجواب. اسمي حميدة. يا مدرس. لعلك فهمت. I hope you understand. ما شاء الله. المدرس, teacher. ما اسمي؟ يا محمود. ما اسمي؟ يا محمود. ما اسمي? What is my name? يا محمود. محمود. ما اسمي? What is my name? يا محمود. محمود. محمود is responding. اسمك مدرس. اسمك مدرس. اسمك مدرس. Your name is teacher. اسمك مدرس. Your name is teacher. اسمك مدرس. Your name is teacher. Remember, if you are referring to a single female person, you should say اسمك. اسمك. اسمك is for a male person, while اسمك is for a female person. I hope you understand the differences. ما اسمي? What is my name? يا محمود. محمود. So Mahmoud is responding. اسمك مدرس. Your name is teacher. اسمك مدرس. Your name is teacher.
السؤال ما اسمي يا محمود. الجواب اسمك مدرس. السؤال ما اسمي يا محمود. الجواب اسمك مدرس. لعلك فهمت. I hope you understand. ما شاء الله. المدرس teacher. ما اسمه يا محمود. ما اسمه يا محمود. ما اسمه what is his name. يا محمود. محمود. ما اسمه what is his name. يا محمود. محمود. So Mahmoud is responding. اسمه أحمد. يا مدرس. اسمه أحمد. يا مدرس. اسمه أحمد. His name is Ahmad. يا مدرس teacher. اسمه أحمد. His name is Ahmad. يا مدرس teacher. السؤال ما اسمه يا أحمد. ما اسمه يا محمود. الجواب اسمه أحمد. يا مدرس. السؤال ما اسمه يا محمود. الجواب اسمه أحمد. يا مدرس. لعلك فهمت. I hope you understand. ما شاء الله. So now you have learned how to ask what is his name, which is masmuhu. 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 So how do you say what is her name? Masmuha. 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 What is her name? Masmuhu. What is his name? Masmuka. Masmuka. What is your name? When you are referring to a single male person. And masmuki. Masmuki. What is your name? When you are referring to a single female person. لعلك فهمت. I hope you understand. ما شاء الله. المدرس teacher. مسموها يا حميدة. مسموها يا حميدة. مسموها. What is her name? يا حميدة. حميدة. مسموها. What is her name? يا حميدة. حميدة. So حميدة is responding. اسمها فاطمة. يا مدرس. اسمها فاطمة. يا مدرس. اسمها فاطمة. Her name is Fatima. يا مدرس teacher. اسمها فاطمة. Her name is Fatima. يا مدرس teacher. السؤال question. ما اسمها يا حميدة. الجواب answer. اسمها فاطمة. يا مدرس. السؤال question. ما اسمها يا حميدة. الجواب answer. اسمها فاطمة. يا مدرس. لعلك فهمت. I hope you understand. ما شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Make sure to visit our online store to buy a copy of our eBooks, which comprises of PDF file and video clips via the link below, right there at the comment section. Like the video, share it, and hit the subscribe button below. مع السلامة وإلى اللقاء آخر.